Linear transformation. Linear transformation, it is actually a function t from v to w. T from v to w. V and w are vector spaces. V and w are vector spaces. You know what is vector space? So V and W are vector spaces. A function t from v to w is called a linear transformation from v on to w if it satisfies the two conditions. Which are the two conditions? First one is that t of u plus v is equal to t of u plus t of v. Transformation t of u plus v is t of u plus t of v, where this u and v are belong to u and v belong to the vector space capital V, and c into u is equal to c into t of u, where c is a scalar. Okay, so this if it satisfies these two conditions, then T is said to be a linear transformation from V to W. Okay, so V and W are two vector spaces. T is a function from V to W, like our f from x to y. Okay, so the domain is V, image is in W. Okay, so a particular element V is here, its image is in W, and its image is T of V. Okay, T of V is equal to small letter w. Okay, so this type of function, if it satisfies T of u plus v is equal to T of u plus T of v, and T of cv is equal to c into T of u, then the T is said to be a linear transformation. Okay, for example is that T of v1 v2, the function T is defined by T of v1 v2 is v1 minus v2 comma v1 plus 2v2. This is a linear transformation. We have to prove that this one is a linear transformation. So how will you prove that T of v1 v2 is equal to this one is a linear transformation? For that, the first condition is T of u plus v is equal to T of u plus T of v. Okay, so consider two elements. U will be suppose this v1 v2 belong to where R2, because there are two components R2. So u, let it be u1 u2 and v v1 v2. So T of u plus v will be u1 plus v1 comma u2 plus v2. So this is the sum u plus v, and it is equal to, what is the definition of this T? The definition is that T of u1 v1 v2 is v1 minus v2, that is first one minus second one, that is u1 plus v1 minus of the second u2 plus v2. Okay, then this is the first component, and next one is v1, first one u1 plus v1 plus 2 into second one u2 plus v2. Okay, so simplifying this one, we can write it as u1 minus u2 plus v1 minus v2. Okay, comma, which is the second component, u1 plus 2 u2 plus v1 plus 2 v2. Okay, separate this is a vector, so we can separate this one, u1 minus u2 comma u1 plus 2 u2. So this is a vector with the two components, plus second vector is v1 minus v2 comma v1 plus 2 v2. So we can consider this vector as a sum of two vectors. Is it correct? First part u1 plus u2 plus v1 minus v2. Add ചെയ്യാൻ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. Then what is the first one? First one is T of u. Okay, T of u1 u2 is this one, plus second one is T of v1 v2. T of v1 v2 is defined like this, v1 minus v2 comma v1 plus 2 v2. So u1 u2 is, we have taken this one as vector u plus T of, this is vector v. So the transformation first condition is
satisfying. What's the second one? T of cu should be c into t of u. Okay, so we can consider the left hand side. It is t of cu. What's the definition? Again t of, we have to split this u എന്തായിട്ട് വരും? u1 u2 ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സി യു വൺ കോമ സി യു ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടി ഓഫ് സി യു വൺ സി യു ടു? ഇതെന്താണ്? ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ്, ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സി യു വൺ മൈനസ് സി യു ടു, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ട്വൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇതിൽ സി കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതിലും സി കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സീനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്താലോ? u1 മൈനസ് യു ടു കോമ u1 പ്ലസ് 2u2 എന്ന് എഴുതാലോ. ഇപ്പം ഇതെന്തായി? സി ഇൻറ്റു ദിസ് ഇസ് ടി ഓഫ് u1 കോമ u2. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡെഫിനിഷനാണത്. ഇനി u1 u2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടി ഓഫ് യു ആണ്. യു വെക്ടറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ? Therefore we can say that this transformation, this one is a linear transformation. Okay. Linear transformation example. ഇനി next one. ഇനി linear transformation അല്ല എന്നുള്ളതിന് next one, another example for not a linear transformation. Suppose t of x is defined by sin x. Sin x ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ത് വരണം? ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് വൈ എന്ന് വരണം. ആൻഡ് ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ്? സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. കാരണം ടീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്, ടി ഓഫ് വൈ സൈൻ വൈ. അപ്പോൾ ഈ സമ്മ് ശരിയാണോ? സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈ അല്ലല്ലോ. സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ആണ്. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈ അല്ല. Therefore T is not a linear transformation. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്.